Grade 12 Unit 3 Part 2. Ishee amma kallattiidhaan isa darbe irraan itti fufe waan ta'eef paartii lammaffaadha kuni. Paartii tokkoffaa hin arganne yoo ta'e liinkii isaa koomentii tokkoffaarran isinii kaa'a. Achirraa ilaaluu hin dandeessu jechuudha. Amma itti haaseenu. A spontaneous process is a process that occurs without external influence. Spontaneous process jechuun it is a process which is naturally occurring, waan uumamumaan ta'uu jechuudha, without any external influence. Dhiibbaan alaa wayii wanti biraa osoo itti hin dabalamiin ofuma isaatiin kan itti fufuu jechuudha. Once started requires no action from outside in order to continue. Yeroo tokko ofii isaatii yookiin waan ta'e wayiitiin erga jalqabee booda actionii biraa yookiin outside actionii hin barbaadu jechuudha. Ofuma isaatiin itti fufaa jechuudha. Fakkeenyaaf dhakaa wayii tabba irraa yoo gadi konkolaachisne ofuma isaatiin itti fufee deemaa jechuudha. Yookiin duukaa deemnee gaffa'uu waan akkasii hin barbaachisu. Inni biraan fakkeenyaaf seera thermodynamics keessatti tokko maali? Temperature flows from higher to the lower one. Isa temperature kan dhangala'u yookiin kan daddarbu qaama baay'ee ho'aa ta'e irraa gara qaama qabbanaa'aa ta'eetti. Kunis naturalidha jechuudha. Reversiin isaa hojjechuu osoo barbaanne from lower temperature to higher temperature akka socho'u yoo gochuutuu barbaanne maal nu barbaachisa jechuudha? External force yookiin outside actionii nu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaaf ayiraniin yeroo danda'u qilleensa qabbanaa keessa yoo keenye ayiraniin naturally ofuma isaatiin danda'a. Kun homaa waan biraa waan nuti itti daballu wayii dhiibbaa keenya waan barbaadu miti jechuudha. Ofuma isaatiin kan inni uumamu. Faallaan kanaa immoo maalidhaa? Non-spontaneous processidha. Non-spontaneous process jechuun immoo it will not occur unless some external action is continuously applied. Dhiibbaan alaa ta'e wayii yookiin humni alaa ta'e wayii irratti dabalamaa yoo jiraate malee continuously itti fufee hin uumamu jechuudha. Fakkeenyaaf amma faallaa silaatiin jechuudha. Dhakaa tabba irraa gadi erguun spontaneouslyidhaan naturally ofuma isaatiin uumamaa jenneemi. Amma immoo dhakaa tabba baasuutu barbaanne maal nu barbaachisa? Ofii keenya ol dhiibuu barbaadaa miire? Until it reaches the highest amma inni gubbaarra gahutti maal nu barbaachisaa? Ofii keenya duukaa dhiibuu nu barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu maal godhaa jira jechuudha? External force wayii nu barbaachise or external actionii wayii nu barbaachisee jira jechuudha. Until the action finished. Hanga wanti sun xumurutti jechuudha. Fakkeenyaaf freezing of water into ice. Hojii firiijii fakkeenyaaf firiijiin bishaan dhangala'oo gara maaliitti jijjiiraa? Gara jajjabootti jijjiiraami. Akka seera temperature irratti yookiin akka seera heat flowing irratti maaltu uumama? Heat flows from higher temperature to lower temperature jennee jiraami. Amma garuu kun kan uumamu hanga eessaatti? Hanga equilibriumii gahuutti, thermal equilibriumii hanga gahuutti malee sana darbee silaan deemu ture. Garuu firiijii keessatti maal gochuu danda'a? Firiijiin hanga inni soolidii ta'utti deemsisuu danda'a yookiin hanga inni aayisiitti jijjiiramutti deemsisuu danda'a jechuudha. Gara cabbiitti jijjiiruu danda'a. Kun garuu maaliini? Humna elektirikiitiin or electric forceidhaan kan inni uumamu malee ofii isaatiin naturally uumamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi non-spontaneous process kan jennu. Kanaafuu simply spontaneous process kan jennu waan uumamaan ta'u yookiin naturally jechuudha. Non-spontaneous jechuun immoo kan nurture ta'edha jechuudha. Yookiin uumamaan kan processii uumama isaatiin ofii isaatiin hin uumamne jechuudha. Isothermal process. Isothermal process is a process in which temperature remains constant. Yeroo itti temperature keenya hin jijjiiramne jechuudha yookiin temperature keenya constant kan itti ta'e jechuudha. Final temperature or initial temperature is equals to final temperature dha jechuudha. Change in temperature is equals to 0 dha. Maaliif? Hangi isaanii wal qixa waan ta'eef
yoo walirraa hir'isnu maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Change in T is equals to T final minus T initial dhaame walqixa taanaan immoo gatiin keenya maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kun isothermal process dha. This typically occurs when a system is in contact with an outside thermal reservoir. Kun yeroo akkamii uumama jechuudha? Systemni keenya outside reservoir wajjin in contact yeroo ta'udha jechuudha. Yookiin yoo walitti bu'ee jiraatedha kan inni uumamuu danda'udha. An alternative special case in which system exchanges no heat with the surrounding is called adiabatic process. Yeroo fakkeenyaaf special case ta'ee al takka takka jechuudha. Siistamiin tokko surrounding isaa wajjiniin hiitii waliif exchange hin godhu taanaan yookiin hiitiin siistamii irraallee gara surroundingiitti hin darbu, surrounding irraallee gara siistamiitti yeroo inni itti hin darbine maal jedhama? Adiabatic process jedhama. As keessatti Q is equals to changing Q is equals to 0 or final temperature is equals to initial temperature dha jechuudha. Kanaafuu jijjiiramni Q keenya irratti yookiin temperature yoo hin taane Q or heating keenya hin jijjiiramu jechuudha. Changing heat is equals to 0 ta'a jechuudha. In isothermal process, the value of change in T is equals to 0, but change in Q is different from 0. Isothermal irratti temperature tu constant dha waan jenneef change in temperature is 0 ta'a. Kana jechuun garuu change in heat is different from 0. Change in heat 0 ta'a jechuu miti jechuudha. Adiabatic process irratti immoo faallaa kanaati. Change in temperature 0 irraa adda or it is different from 0 but changing Q is equals to 0 ta'a jechuudha. Adiabatic process irratti. Inni kan biraa path function. Path function it depends on the path how to prepare the state of the system. Inni kun maal irratti hundaa'a path functioning keenya? It depends on the path. Path irratti depend ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf work, heat, warri kun path function jennaan. Maaliif maal irratti depend ta'u? On the path. It depends on path or how to prepare the state of the system. State function kan jennu immoo it depends on initial and final state of the system. State function immoo maal irratti depend ta'a? Initially fi finally state keenya irratti depend ta'a malee pathiin sun it has no any value in the state function. State function keessatti homaa value hin qabu jechuudha pathiin keenya or isarratti depend hin ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf energy, volume, pressure isaan kun fakkeenya state function jechuudha. Internal energy. Internal energy is a total energy contained within a system, partly as a kinetic and partly as potential energy, or it is a summation of kinetic energy and potential energy simply. Internal energy jechuun ida'ama annisaa sochii fi annisaa kuufamaati jechuudha salphumatti. When a chemical system changes from reactant to product or reversely from product to reactant, internal energy has changed. Yeroo chemical systemiin jechuudha or chemical reaction keessatti reactantiin gara productiitti akkasuma productiin immoo gara reactantiitti yeroo jijjiiramu maaltu uumama jechuudha? There is a change in internal energy. Internal energy keenya ni jijjiirama jechuudha. To determine this change kana determine gochuuf change in E jechuudha. Change kana yeroo isin jedhu change in internal energy isin jechuu kiyya. We measure the difference between the system internal energy after the change and before the change. Change in internal energy keenya maal fakkaata isa jedhuuf maal goona jechuudha? Final energy fi final internal energy fi initial internal energy difference isaanii fudhannaa jechuudha. Or change in is equals to final internal energy minus
initial internal energy dha jechuudha. Isii kana initial akka jechutti fudhadhaa. Ishi change in is equals to E final minus E initial. The kinetic energy component of internal energy consists of various types of molecular motion. Kinetic energy keenya maal consist godha yookiin maal of keessatti qabata yoo jenne, it consists of various types of molecular motion. Molecular motion yookiin sochii moleculaarii garaagaraa of keessatti qabata. There is also movement of electrons within a molecules. Molecuulii keessatti illee akkasuma sochiin elektiroonotaa adda addaatu uumamaa jechuudha. Kanaaf kinetic energy keenya kompoonentii kanaati jechuudha. In other way, potential energy is a factor of potential energy keenya immoo kinetic energy keenya maal of keessatti qabatan jedhee molecular motion fi movement of electron dha. Potential energy immoo yookiin anniisaan kuufamaan keenya immoo maal irratti depend ta'a jechuudha, or it is a factor of the first attractive and repulsive interaction between molecules. Wal harkisuu fi wal dhiibuu molecuulota gidduu jiru jechuudha. Akkasuma immoo attractive interaction between electrons and the nuclei within the molecules. Molecuulii sana keessatti immoo nuclei fi elektiroonota gidduu attractive interaction yookiin humna wal harkisuu sana irratti depend ta'a. Inni sadaffaan repulsive interaction between electrons within a molecules. Repulsive interaction elektiroonota gidduutti jiru jechuudha. Because electrons have negative charges and according to electrostatics, the same or like charges repel each other and opposite charges attract each other. Kanaafiyyuu chaarjoonni wal fakkaataan maal wal godhu jechuudha, repulsion uumu jechuudha, wal dhiibbaa uumu. So elektiroononni molecuulii keessatti chaarjii wal fakkaataa yookiin negative charjii waan qabaniif repulsion uumu jechuudha. Kunis factory potential energy keenyaati jechuudha. The fourth one is a repulsive interaction between nuclei within the molecule. Nuclei sana gidduutti illee repulsioniin uumamu, it is one of the factor of potential energy dha jechuudha. Heat or simply thermal energy is a energy, the energy transferred between a system and its surrounding as a result of difference in their temperature. Heating yookiin thermal energy keenya maalidha yoo jenne, it's energy transferred between a system and its surrounding. Energy systemii fi naannoo isaa yookiin surrounding isaa gidduutti wal gidduu daddarbee jechuudha. Kun immoo maal irratti hundaa'uudhaani difference in their temperature. Maaliif temperature garagara ta'uu baannaan there is no any energy transfer. Energy transferiin hin uumamu jechuudha yoo temperature adda adda ta'e malee. Why? Temperature flows from the higher to lower jenneera waan ta'eef sila. Heat passes spontaneously, ammallee irra deebi'ee jira. Heat passes spontaneously from a region of higher temperature to region of lower temperature. Fakkeenya digirii 50 irraa gara digirii seentigireedii 30tti bu'a malee digirii seentigireedii 30 irraa gara 50tti yookiin 60tti ol hin deemu jechuudha. Spontaneously dha. Akkuma sila jenne naturally dha malee it may be non-spontaneously with the help of external force, it may flow from lower to the higher temperature. Spontaneously dha malee uumamaani malee dhiibbaa biraatiin garuu from lower to higher itti deemuu hin danda'a jechuudha. Bakkeen itti temperature lamaan wal daddarbanii deemanii booda, fakkeenyaaf inni digirii 50 qabu isa 30tti daddarbaa jenneemi. Kun hanga eessatti uumama jennaan, hanga lamaan isaaniiyyuu temperature wal qixa qabaataniiti jechuudha. So fakkeenyaan sila fudhe keessatti qaamni tokko temperature 50 yoo qabaate, qaamni inni biraa immoo temperature 50 yoo qabaate, isa 50 irraa gara 30tti waan deemuuf hanga eessaatti deema jechuudha wanti kuni. Inni 50 gadi deema, inni 30 ol deema. Akka lamaan isaaniiyyuu 14
digirii seentigireed ga'anii jechuudha. Lamaan isaanii aga 40 ga'aniitti jechuudha. Digirii seentigireeda 40 ga'an. So bakka kana maal jennee waamna jennaan? Thermal equilibrium jennaanii jechuudha. In chemical reaction or physical change, that release heat is said to be what? Exothermic process. Chemical reactioniin yookiin jijjiiramni fiizikaalaa wayii kan ho'a or hiitii release godhu maal jennee waamna jechuudha? Exothermic process jennaan. Fakkeenyaaf adeemsa freezing process, chaarkoolii gubuu warreen akkasii maalni energy release waan godhaniif exothermic jennaanii jechuudha. Faallaan kanaa immoo reaction or physical change that absorbs heat is said to be endothermic process. Reactioniin yookiin physical change'n ho'a ofiisaatti absorb godhu yookiin fudhatu immoo maal jedhama? Endothermic process jedhama jechuudha. The melting of ice is an endothermic process because heat is absorbed when ice melts. Fakkeenyaaf cabbiin yeroo baqu jechuudha. Adeemsa kana maal jennaan? Endothermic process jennaan. Maaliif jennaan? It absorbs heat. Ho'a ofitti fudhata jechuudha. Maaliif? Ho'a wayii yoo itti goonedha. Ayisiin keenya kan inni baqee gara bishaaniitti jijjiiramu yoo ho'a ofitti fudhatedha jechuudha. Kanaafuu endothermic process jennaan. So SI unit of heat is joule. SI unitiin hiitii maalidha? Juulidha. Akkasuma kaaloorii illee fayyadamuu ni dandeenya. But 1 calorie is equals to 4.18 joule. Naannoo akkasii wayii ta'a jechuudha. Kalooriin tokko naannoo juulii 4.18 waan akkasiiti jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Hiitii keenya safaruuf. A calorie is an amount of heat or other energy necessary to rise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. Kaaloorii kan jennuun hanga ho'aati yookiin hanga energy wayiiti. Energy'n kun immoo hangami? It raise the temperature of 1 gram of water. Bishaan giraama tokkoo digirii seelsheesii tokkoon rise gochuuf yookiin ol qabuuf kan nu barbaachisu kaaloorii jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliin jedhee? Amount of heat necessary to rise temperature of 1 gram of water. Bishaan giraama tokkoo digirii seelsheesii tokkoon ol dabaluuf ho'aa nu barbaachisu maal jedhama? Kaaloorii jechuu dandeenya. In other ways, kaaloorii jechuun SI unitii hiitiiti jechuudha karaa biraatiin immoo. The measurement of heat flow is called calorimetry. Adeemsi dhangala'uu ho'aa itti safarru maal jedhama? Calorimetry jedhama. Meeshaan ittiin safarru immoo calorimeter jedhama jechuudha. The difference is ER or ER ittiinumaan gargar baati. Adeemsicha calorimetry jenna. Meeshaa ittiin safarru sana immoo calorimeter jenna jechuudha. Kan gatii Q argachuu ni dandeenya directly. C times M times change in T gochuu ni dandeenya jechuudha. Hamma hiitii keenya argachuudhaaf. Another one is work. Work is energy transferred between system and its surrounding. Work jechuun illee maal jechuudha? Energy systemii fi surrounding gidduutti daddarbee jechuudha. It is like heat akkuma ho'aati. Akka kanatti work define gochuu ni dandeenya. Or it is force applied over a given distance. Humna fageenya murtaa'e wayii irratti apply godhamedha jechuudha salphumatti. Work jechuun. Work is defined as a force applied over a given distance. So if the piston moves a distance change in h. Change in h, by the way, change in h kan furannu when the distance is vertically, yeroo vertically ta'udha jechuudha. So the magnitude of work is equals to force times distance.
or F times S illee ta'uu ni danda'a. Fageenyi keenya immoo vertically yoo ta'e immoo H yookiin height fudhachuu ni dandeenya waan ta'eef F is equals to work is equals to F times change in H jechuu ni dandeenya jechuudha. But pressure is equals to F over A waan ta'eef F achirraa baafachuu ni dandeenya jechuudha. So F is equals to Pascal times area. Bakka F maal buufachuu ni danda'a? Pascal times area buufachuu ni danda'a waan ta'eef work become P times A times change in H ta'a jechuudha. As keessatti immoo area keenya maaliin safarra jennaan meetira squareedha. Heightiin immoo meetiriidha. So when we multiply m square times m it become m cube. M cube ta'a jechuudha. So m cubein immoo safartuu maaliiti? Safartuu volumeiti jechuudha. So W is equals to P times change in V jedhee bakka buufachuu nan danda'a jechuudha. Kanaafuu workiin keenya pressure baay'isuu change in V yookiin jijjiirama qabee keenyaati jechuudha. When a gas expands, gaasiin tokko expand yeroo ta'u change in V isaa positive ta'a. Workiin isaa immoo maal ta'a? Negative ta'a jechuudha. So such type of work is called work done by a system or work done on the surrounding. When pressure is constant, the sign is negative. Pressurein keenya constant taanaan workiin keenya saayiniin isaa negative ta'a. Kanaafuu change in V keenya positive ta'e taanaan or gaasiin keenya expand ta'e jechuun final volumein olaanaa ta'a jechuudha. Final volumein olaanaa ta'e jechuun immoo change in V positive ta'a. Maaliif change in V is equals to V final minus V initial waan ta'eef. Kanaafuu inni positive taanaan immoo negative times positive is equals to negative waan ta'u workiin keenya negative ta'a. Garuu gaasiin keenya condense ta'e taanaan jechuudha yookiin walitti xiqqaate taanaan amma dura jirurraa volumein isaa gadi bu'e taanaan change in V maal ta'a? Negative ta'a jechuudha. Maaliif isa xiqqaarraa isa guddaa hir'isuu waan ta'uuf V final minus V initial waan ta'eef. So kunillee yeroo negative ta'u pressurein keenya illee waan negative tureef maal ta'a? Pressurein keenya illee silumaa negative waan tureef negative times negative become positive. Kanaafuu work done keenya positive ta'a jechuudha. Yoo change in V is equals to negative yoo ta'e change in V keenya negative yoo ta'e work done keenya positive ta'a. Inversely immoo yoo change in V positive ta'e work done keenya negative ta'a jechuudha. Paartiin lammaffaan kana fakkaata. Isinitti hin dheeressu jedheetanii paartii sadaffaa immoo yeroo itti aanutti gadiin isinii lakkisaa chaanalii kiyya laayikii fi sabiskiraayib gochuun akkasuma illee waliif illee ijoollee biraatiif illee sheer gochuun akka isaan qaqqabu godha. Waan hordoftaniif galatoomaa.